Добрый вечер, дорогие друзья! С вами канал Инди-игры, и сегодня у нас на прохождении с вами новая игра под названием Chicken Police Paint It Red. Это детективное приключение, по большому счету такая визуальная новелла, в которой мы играем за двух друзей-копов пернатых. В игре у нас здесь вообще такие антропоморфные животные, всякие птицы, петухи, разные различные рода птички, там лисички, еще всякие будут животные, да, антропоморфные, то есть половина животного, половина человека, так скажем. Вот, это такая, как сказал, визуальная новелла, но у нас с различными головоломками. Я так понимаю, здесь надо будет, как детективы, что-то исследовать, расследовать, какие-то зацепки искать. Вот, игрушечка не совсем свежая, да, она там 2020 года, но она очень крутая, у нее очень крайне положительные отзывы в Steam, поэтому я тоже давно ее купил, все хотелось пройти, но вот как раз таки наконец я добрался. Поэтому давайте начнем, посмотрим. Думаю, что диалоги я читать не буду, мы с вами будем скорее сами читать диалоги, вы что читайте сами, а мы же с вами будем делать выводы по итогам диалогов и что-то принимать какие-то решения. Поэтому всем приятного просмотра и поехали! Мертвецы тяжелее разбитых сердец. В игре такой очень классный нуарный стиль. But I left my wallet at home. Yeah, that's me. I'm getting old. My name is Sonny Featherland, an investigator for 20 years, and once the star of the predatory division of the Clawville Police Department, one half of the legendary Chicken Police. But buying a pack of smokes is more than I can handle right now. Maybe I should just lay low. Yeah, I'll do that. The most colorful place in the wilderness. For all the gods, what bullshit. The last clucking color left this city years ago. And slowly I'll turn gray too. Still, what do I expect? We're living in a vast experiment, and don't even notice that everything got clucked up a long time ago. We believe in this wonderland of peaceful coexistence. Wolves and sheep, chickens and hounds. Yeah, sure, why not? It's just ridiculous. The dog eats the chicken. It's in our nature. I'm not propping up the illusion anymore. 121 days, and it's over. Retirement. What could possibly go wrong? Crap. My office lock is a piece of shit if a dame can pick it. She stood in the darkness. The light painted stripes on her body. It whispered secret little things that were never there in the first place. But she was no zebra. Reality was just a light switch away. Elizabeth or Charlotte? Видите, обратили внимание, да, по первой заставке, блин, насколько крутой стиль, он такой прям, типа как старое такое черно-белое кино, прям сейчас супер. Так, ну вот здесь мы как раз таки, фигово у нас замок в офисе, раз даже баба может скрыть его. Так, давайте. Так, у нас с вами здесь есть телефон, печатная машинка, есть заметки, да. Блокнот детектива, здесь собирается информация о деле потерпевших, в котором вы побывали. Понятно, ага. Места у нас с вами есть. Плохое было место. Так, отель. У нас с вами есть кодексы. Пернатые копы. Знаменитая пара детективов Сантина Соня, Пьер Лэнд и Марти Макцип прославились после дела, которое в прессе окрестили Кровавым Новым Годом. Они были на пике популярности почти 10 лет, пока роковая ссора не положила конец их легендарному союзу. Мередит Х. Марбл выпустил
выпустила о них серию романов. За 7 лет вышло 10 книг, а потом публика потеряла к ней интерес. Да и к пиратным копам тоже. Так, независимый город-государство более 100 лет, он был объединен 4 наций. Ну, тут есть такого, о том, что он единственное место в дикой природе, хищники жертв любой расы могут мирно существовать. Отсюда название город 1000 цветов. Все, мы с вами посмотрели информацию, да, у нас есть с вами карта, сундучок. И, вот, здесь можем с вами, в принципе, подсвечивать предметы. Ну, давайте поговорим. Можем говорить, можно, давайте посмотрим сначала на нее. Это дамочка. Так, ну давайте теперь поговорим. Не угадал. You're mistaken, ma'am. Oh, really? Please enlighten me, Mr. Featherland. I'm not a private eye. I'd recommend Mr. Philmar Lowe instead of me. He's a nice guy. Так, смотрите, у нас с вами есть автоматическое воспроизведение, пропустить и повтор. Believe me, Mr. Featherland, it's not an accident I came to you. Look, miss, I work for the police and I'm currently on leave. I couldn't accept private commissions even if I wanted to. Not even from a classy dame like you. Am I that easy to read? That's my job. But tell me, since you've invited yourself in, would you like a drink? I don't usually drink. Well, I've got to have one, and it'd be rude of me to drink alone. So, maybe some sherry? If you insist. But bourbon, please. Ничего себе, нормально. Wild ones. That's all I have. What a coincidence. So come on, spill it from the beginning. Так, у нас с вами появились заметки. Так, давайте. А что можем включать? Опа, свет можем включить, выключить, да? Дверь спальню, фотографии. The wild gentlemen. Those guys rebuilt the city after the great fire of 867. My heroes when I was little. We used to be star cops a few years ago. В газетах, ну да, как раз выпустили книги. Interviews and even a book series. Так. This is one of the most beautiful memories from my whole life. Значит, он в разводе, у нас дочка есть, да? The good things in life don't last long. The best ones always leave first. И Дэвис, король джаза навсегда. The photo is from the days of jazz. Так. Нет, пропил не работает, только здесь. Что в ящике есть? Мой магнум. Так, последняя сигарета. И полицейский значок. Отлично, супер. Мы с вами набрали предмет. А давайте глянем, что у нас еще интересного есть. Люди. Дебора у нас с вами появилась. Дебора, вид африканская антилопа, пол женский, особый предмет, тонкая, хрупкая, ничего особенного. Слушайте, прикольно, прикольно. Она в бегушку своего начальника. Утонченная женщина, не похоже, что она из богатой влиятельной семьи. Видите, у нас здесь информация есть. В кодексе появилась новая заметка. Жалко, вот подсвечивается, отлично. Почитать 3 богов, духи, которые следуют разрушению безмолвия. Харити, богиня созидания. Тапте, идол разрушения. Инг, ватите, бесполый признак безмолвия, небытия. Так, ну это кодекс, это, видимо, рассказывает нам в целом, что у нас есть. Так. Понятно, дешевые виски, куча печатных. Так, фотографии посмотрели. Телефон, город, старые книги. Так, телефон, куча газет. Не знаю, что за газеты, печатная машинка. Так, СВД ключ. Ладно, все. Давайте еще поговорим с ней. Вопрос спросить с жетоном и без жетона, типа, да?
Так-то лучше. If I Так. understand correctly, your mistress is receiving threats. It's a very strange matter. First, there were letters. Then it came printed on a wine bottle's label, sent as a gift. Then carved into a brick, thrown through the window. And finally, they painted it on the wall of the house in giant red letters. I think it's time to dig a little deeper. If you don't mind, I'd like to ask you some root. Please, that's why I'm here. Так. Новая функция. Допрос. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь подсказки. Жертва как-то странных угроз. Дама. Все они записаны. Все они написаны, да? И у нас что с вами здесь есть в сумке? По ходу дела. Пистолет, сигаретка и все. Ага. Тогда давайте зададим ей... Можно задать ей вопросы. Фокусируйтесь на том, что известно подозреваемым. Ведет себя подозрительно, сосредоточьтесь на этом. Так, давайте посмотрим. Тема Джон Доу. Фокус. Этот парень весьма подозрительный. Надо сосредоточиться на этом. Фокус подозрительный. Впечатление. Так. Так. Фокус у нас есть. Веду себя подозрительно. Еду себя подозрительно. Почему здесь себя подозрительно? Собирайте мнение подозреваемым. Каждое мнение добавляет новый вопрос. Новое мнение, куча вопросов, сколько вариантов. Ваш лучший друг, он показывает, хорошо ли идет допрос. Старайтесь держаться в плюсе. Договорились? Бла-бла-бла. Мне это нравится. Плюс 100. Надо полегче и по-умному. Дамочка вроде робкая. Это может использовать. Надо думать, что и говорить. А то можно отпугнуть. Начнем бережно, потом поднажмем. Давайте спросим, кто она, собственно, мадам. I'm not somebody important. You're important enough to deal with such a delicate matter, right? I carry out the wishes of my employer, nothing more. This means simple paperwork. You've been thrown into deep water, sweetheart. Tell me, can you even swim? Believe me, this is just as unpleasant for me as it is for you, if not even more. Так. Надо полегче и по-умному, дамочка робкая. Так, что-то с вами нормально себя чувствуете, уверены? Yes, excuse me. I'm Breaking into the apartments of strangers isn't that big a deal. Please don't make fun of me, Mr. Featherland. You're right. Блин, Sorry. минус 10. Вы одна пришли своим ходом? I took the subway, then the tram, and then I walked. It wasn't easy to find this place. Yeah. Well, I think I'm starting. This is quite Так. Напуганная. Ну, почему пришли вы? Почему сама внимательница? Why did you come to visit me? Why not your employer herself? My employer is Miss Natasha Natasha Koshenko. Koshenko. She hasn't been leaving her home lately. How so? Miss Natasha is afraid. She's scared because of those So she's that kind of woman. I don't know what you mean. Of course you do, Deborah. Thank you, by the way. We avoided the point long enough. Deborah's hunt. Так. На что именно вы рассчитывали, когда отправлялись ко мне? What exactly did you expect by coming here to meet? I expected your help. Well, that's very Ah. nice. But have you seen this neighborhood? Have you seen? Someone reliable Well, I am reliable. and discreet That's right. and thorough No question about that. and has a heart of gold. Okay, let's stop it.
У вас какие-то Are you in неприятности? some sort of jam? Nothing of the sort. There are simply... Then you're wasting my time. I trust your instincts. Yeah, and I have no other. To be honest, no, Mr. Feather. Don't Мне you think кажется, this это whole thing подозрительно. is a... Look, Santino. I have no doubt about that. You look just the type, sweetheart. No offense. I'll take that as a compliment. Or You see, we're starting to understand each other. Ну, давайте так If you скажем, да. won't come clean, what's the point of all... But, Mr. Featherland, I'm sorry, sweetheart, but I'm... please, just think again. For me, М, Tell Ладно, me, давайте. Deborah, why should because my mistress trusts you. should that be Хозяйка enough? верит. If you really like what she thinks you are... Damn, what can I say to that? Look, I didn't mean to back you up against the... You have a way with words, sweetheart. Did No, not for the world. Smart answer. Так, расскажите честно, чего вы так боитесь? Be honest and tell me what you're... You know, Mr. Featherland, my mistress's partner is Hobart Wessler. Ibn Wessler, the king. Exactly. Главарь. Feathery gods, help me. So you get it now. To put it mildly, I think I understand it all. Wessler. This little piece of the... Так. 4 мы с вами получили. Я так понимаю, можем и на 5 отхватить, да? То есть можно с вами вести допросы и допросы вести на нынешний влиятельный приятель Наташа, нашего внимателя, печально известный гангстер Ибн Уэслер. Ну, я думаю, мы с вами продолжим. Заново начинать нет смысла. Мы с вами получили зацепочки, давайте посмотрим. Подсказки мы с вами получили. Так. Таинственный вниматель мисс Дебора Ибнес, некая мисс Наташа Кощенко. И... Да. Так, это мы с вами посмотрели. И люди теперь у нас появились с вами, да? Что у нас появилось по Деборе еще интересного? Напуганная и скрытна. Может, она скрытная и очень хорошая актриса. В любом случае, не все ее слова правда, в этом я уверен. Да. Угу. Давайте посмотрим. Так, кошка, женский, серьезные проблемы. Работодатель похож на серьезные угрозы с известным гангстером. Так, кто у нас еще есть? И у нас еще с вами появился... Так, приятный на вид, харизматичный еще лоханый гангстер. Один из самых известных гангстеров Кловеля. Магнат в сфере недвижимости, директор банка, владелец музея, винодел, кнобалист того, что о нем говорят. Его антиразладки протянуты все уголки городского подполья. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь еще есть. В ящике мы все посмотрели, шоу-виски посмотрели, машинка. Когда-нибудь сядет роман написать, ящик, фотографии, дверь в спальню, курка пустых бутылок, поговорить. Just go there and file a report. Photos, flashing lights, fingerprints, you know the drill. The evidence is very clear. Even a moderately talented detective could easily wrap this case up. Or just try the phone. 555-111. Please, take a look at this. Well, okay. Let's see. Так, нам дали новый предмет, давайте посмотрим. I know Molly very well. Please note this when deciding whether or not to accept my assignment. Miss Ibanez is a trusted friend. Treat her as gentleman. N. I felt like I'd been hit on the back of my head with a blackjack. Reality tilted. Molly. Good gods. What was her name doing there? I glanced at the opposite wall, with the well-worn picture frames, like an eternally dark hole in the wall, a missing piece. She was wearing a light silk dress and singing a lullaby, the waves caressing her beautiful long legs. Why Molly? Why now?
Так. Mr. Featherland? Santino, are you all right? What the hell is this supposed to mean? I don't know anything, Mr. Santino. My mistress told me to give this to you. She said you'd understand. Don't... Oh, of course I understand, Miss Ibanez. I get it very well. But this case is becoming more and more confusing. It's starting to look like blackmail. Blackmail? Don't play innocent with me. But... All right. When can I visit? Visit? Me? Not you. Miss Oh, yes. You can find her at the Czar Club. Didn't you tell me she's not the social kind? That she's especially unsociable? Or does she only like loud? No, she's really not like that. But she owns the place. Judging by the flyer, it must be a very busy club, especially on New Year's Eve, right? I'm sure you'll have no trouble finding Miss Ketsenko. But there's one small problem, Mr. Feather... Let me guess. Mr. Wessler better not know about my visit. Exactly. How did you know? 20 years experience, ma'am. Oh, and please, call me Sonny. It was a pleasure to meet you, Sonny. I'll talk about the rest with Ms. Ketsenko in person. A good friend of mine would be happy to take you home if you'd like. I'd appreciate that, Sonny. Так. Что у нас еще появилось интересного? Так, в подсказках мы посмотрели с вами Наташу, мы найдем там. Откуда-то знает Молли, мою жену, или может быть у них хорошие форматоры. Какая-то тут связь. У нас с вами появились новые места. Ага. Места. Царь-клуб. Ночных клубов города, гламурных мушаков, кулаков, то есть Татаи. И что у нас появилось еще? Наташа. У нас с вами она в царь-клубе, да, и он ей принадлежит. У нас появился кролик, Левис. Мужской, старый друг, сильно заикается, когда говорит. Владелец сами первого Наталья Атлас, мой хороший друг. Сейчас я снимаю у него номер. Когда я прошу его номер, вот номер 3 пятерки 932. Давайте позвоним. Номер Льюиса, да. Надо набирать самому, понятно. 932. Hey, Lewis. Am I bothering you? Of course not, Sonny. Old friends, what's up? Could you come over? I've got a favor to ask if you're not busy. For you, anything. Just a minute. Так. Lewis arrived a few minutes later. He lived in the rooms above, so it wasn't difficult getting here. Not to mention that he's a rabbit. It was a quick hop. The Atlas Hotel was his inheritance. Так, давайте поговорим. Thanks for being so quick, Lewis. Can you drive Miss Ibanez home? Of course, Sonny. You know, anything for you. Thank you for being so considerate, Sonny. I appreciate it. Don't mention it. Goodbye, then. So long, Deborah. Before I visit the club, I have Так. to take a detour. I've got a feeling that this case isn't going to be a one-man job. And there's only one bird in this city I can trust. My ex-partner, Marty. Понятно. Так. Ну, больше нам нечем, да? Feel free. У нас вот есть просто функция. Можем Is it спросить. my whereabouts? Do you think they ever were? Well, I was hoping. Clawville is a big city. Oh, please. Так. I've already told you more about my... Afraid you'll get your hand. I'm afraid I already did. So, Ibn Wessler, eh? If I started with that, I'm sure you would have thrown me... You're right.
He's one of the most I only know he's an influential... Isn't that the same? Not even you can see the world as that black... Так, послание от Sonny, I've Наташи. already told you what I know. I've never... You really are this innocent. I'm not sure I get what you mean. Let me give you some advice, sister. Leave the city and get as far as... It's not so simple, Mr. Featherland. Is she really that important to you? That you drive around in the dead of night to questionable places to deliver messages you know absolutely nothing about? I would do more than that for her. I see. You're smooth. Real smooth. Thank you, Mr. Featherland. Sonny, please, just... So this Natasha... Look, I'm just the messenger. You have to talk... I see. Please, Sonny, let... Okay, understood. Thank you. То есть, видите, мы с вами поспрашивали у нее еще по поводу... Это хорошая штука. Давайте с королем еще можем что-то обсудить? I can always... Ой. You got anything? Так, ночной клуб. Well, I Так, didn't все. mean to hold you. Ask a favor. I owe you a lot of... That's true. Так, ну здесь все у нас с вами, да? Все, отлично. Мы с вами узнали новое. Еще до места это у нас получается штаб отдела, наша мясорубка. Так, и мы с вами про Дебору еще узнали. Она солгала о многих мелочах. Всю историю прошла, что это у нас доля скептицизма. Все, у нас с вами есть карта, основные сцены. Естественно, понятно. Бонусные сцены на определенных этапах игры. Прикольно. Доступно. По ходу игры доступ не может открыться, а то закрываться. Понял. Ну, у нас, я так понимаю, пока только одна сцена. Это полицейский участок, да? Да. Больше у нас с вами здесь все закрыто, остальное. Слушайте, круто. It was New Year's Eve, and I was driving, half drunk, risking my whole life's work. But still, it didn't feel any different. Every day was the same. And the 121 days I had left till my retirement seemed like an eternity. When I look out the window of the hotel room I call home, I see the same thing every day. A woman in a red nightgown dances slowly in circles to smooth music. The 9 o'clock show, with a glass of cheap bourbon and the red gown with the silent music. In the meantime, the proud city of Clawville is slowly eating itself alive. And we're still here, with nothing left to lose but our sanity, while others, the smart ones, had already gone. Molly. Does her name really upset me this much? All those years of solitude, and I still jump without question every time I hear it. And then there's Marty, my ex-partner, who hates me. But I know I have to speak with him, no matter what. Why do I feel like the past is watching me on this goddamn night?